Pero digital ID, biometric. Okay, number 7, the Antichrist desecrates God's temple. Muning usa sa pinaganginging. So, trial and error nila sa COVID. Church is closed. COVID na ito, kagaw na ganito. Nanira ta. As I said, unang nanira ang simbahan, dili ang superstore, dili ang mini mart. Kay magtakon niya kung natam simbahan. Okay? The Antichrist and the destruction of Israel. Pasaw na to. He causes the earth armies to fight against Christ. Well, morning kituan ganito, morning mga Antichrist ni sila, but they were wrong. Kisa may unang giila ng Antichrist, si Nero. Okay? Yeah, may ba magagawin sa Diyos ni Nero, no? Nero, isunog niya ang Roma, kahigda-higda na siya. Tanang mga Kristiyano, gipadagkop, gihimong torch, gihimong suga, magparty siya. Oh. Pagnigaan ng 50 ka Kristiyano, gihimong suga, timog gabi. Paraan panahon ba na nagyud ay no? And gipakaon sa mga leon. Basta ilhan ganyanan ka Kristiyano ka. Adolf Hitler killed 20 million. 6 million Jews. We're thinking nga mo ni siya Antichrist kanyanto, but they were wrong. Okay? Ato pa, the Pope is Antichrist. But we said, di lagi. Kay ang Antichrist is not a church leader Walo man na siya. like the Holy Father. Idok mo ka ba? Okay. Okay. Ang rason nga nung ilan ng giyon, kaya mga pastor bingon, sa tumba pa na, leader simbahan ninyo, katoliko mo'y Antichrist, ka naman, nasa Daniel 11:37, neither shall regard the God of his father, nor the son of women, kini siya, dili minyo. Ano yung rason? Pero na may sumbay na, puno sa kasalanan. Gani nagtuo sila nga Antichrist is bayot. Sayang. Muna ilang gituan, bayot ni siya. Taba. Na ang Antichrist. Sakra na. Di ba suti do? Suti do kinsa na do. Okay? Ang galing ba yan? Who is the prophet Daniel? Of course, naibaw na. Okay? Mato pa ni Daniel, sus, maabot ang panahon. This trace has not been happened from the beginning of nation. Grabe ang kagubot, tibok kalibutan. Sukad, masukad, wagid may tabo. But at that time, your people, everyone whose name is found read in the book, will be delivered. Ang atong pangalan, gibunyagan ta, ditso na atong pangalan sa libro sa kinabuhi. But the moment patagtakan ka, 666, ma-erase na dito sa Book of Life. No, maulo. Okay? So, mo niya gituan kaniya ito, Babylon Empire, Medo Persian Empire, Greco-Macedonian Empire. Okay, mo niya mga sungay sa Yawa, mo niya ang Roman Empire. Okay, all the counties there. France, Spain. Pero, mo niya gituan nga mga antikristo kaniya ito. Kinsa man. Kaya sabi din ako daw. Sana siya. Al-Mahdi. Ang Revelation God. Di ba niya, ang Revelation, Si Al-Mahdi? remember this, the Revelation book, Revelation is si Hesus Kristo na mismo istorya. Kinsa may writer si John the Evangelist. So dili si John the Evangelist may gasuwat na nga siya ra, but instructions from God. O ni rason wa siya patya as martir. Imagine, sa 12 kapostolis siya ray wa patya as martir. O sa iyang kakamatian, katiguangon. Kaya naapagin siya ay buluhaton sa kalibutan to reveal the secrets before the second coming of Christ. Okay, remember, minawan Revelation 18:11, and the merchants of the earth will weep and mourn over her, for no one buys their merchants anymore. Kung dili ka mo submiter sa iyang gahom. Mahingkag, ako'y tagian ni mga mall yan kay membro mo ko sa Kupos World Ride, BCBP man ko, di ka mo sugot na. Nawa ka, sirado tanan ni mo.
For the mere sound of this, they become rich by her stand at distance of fear of torment, weeping and wailing and saying, alas, unsa na lang. Okay? So, muin na ta. Apit. Let's go to the last 5 minutes. Warning ni St. Paul na tong tanan. Okay, what are the warnings St. Paul for the current times? So may ang warning pahimangno na tong tanan nini mga pangitabuha kani mga panahona. Okay, let us take note of all of this. St. Paul give us a warning. What shall we do these current times? Ang dita mga saag, mga ilad, matakilpo, mga bitik. Remember, first, ako na nagibalik, Catechism ng Catholic Church 675. Sa di pa mabalik si Kristo sa kaduhang panahon, ang simbahan mo agi pinaka-lisod na trial nga mo shake sa iyang tanang believers. Kay lagi gugdon ang simbahan. Doon ay mga santos kanyanto, ingon sila, ang Antichrist dito mo declare sa Jerusalem, pero adto siya mulingkod sa Vatican. Dito siya mulingkod sa Vatican. Okay? So, the deception of the Antichrist will lead to the final crisis of the church, which will be persecuted to the point of extinction. Murag mahuwa na ang simbahang Katoliko because the Catholic Church will be in eclipse and thus follow her Lord to His death and resurrection only to be saved by the second coming of Christ. Di magita pabiyaan sa Ginoo. No, never tabiyaan sa Ginoo. Iya ginang saan. Diba? Ningon ang Berhen sa La Salle, 1879, Rome will become the seat of the Antichrist. The church will be eclipse. Eclipse means matabunan. Una mga tao, sama na ito mag-iyon, nakabay simbahan, nakabay sa ito papa, nakabay pare. Wala naman. Ito na mga pare, nanangga naman. Okay? So moingon ni San Juan, San Pablo, let no man deceive you by any means, for that day shall come except for a falling fair day away first, and that man of the sin be revealed, which is the Antichrist, the son of perdition, who oppose and exalt himself above all is called God, or that is worship, so that he, as God said it in the temple of God, showing himself that he is God. Ang simbahan ni Kristo na mas Vatican. Okay? So, anak gina siya mulingkod. Okay? Ito na yung paspas. Mato pa ni San Pablo sa Timothy, but if I, di man niya, kung mapanalitan, madelay may. If I am delayed, so I write you so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Meaning, pabilin yun sa imong pagkakatoliko. By all means, at all costs. Bago may nag-story na Sir Lito Atenza, by the way, ang rebel na ko, I was there last week. Sa dog, nagawas naging kamaturan, gibayaran gina 20 million ang buhay para di gyud padaugon. 20 million. Niingon pa Kunos Garcia, kahit isa walang ipalabas natin, kahit si Latinsa lang, wala. Not one should win at the price of 20 million. Di lang kumusulti sa ngan sa party-list, gaba na naipabutan na nila. Okay, so, mato pa ni John Paul to, yan na, ang panahon. We are now facing the final confrontation of the church and the anti-church, the gospel and the anti-gospel, Christ and the antichrist. The confrontation lies within the plans of divine providence. It is therefore in God's plan, and it must be a trial which the church must take up and face courageously. Di ang nagtas panahon na siging-sigingon ng simbahan. Ang dililikon pagtuo, maglukso, mamuwag, kay murag barko katakilid na. Masig mayabo niya to the speakers. Mo yun, number 1. Okay? So, anyway, the Antichrist final destiny asa padung is Antichristo? Of course. What will our Lord